So we have that y is written as b1 plus b2 times x minus x1, okay, and plus b3 times x minus x1 times x minus x2. Okay, and we want to find what will be the corresponding value of b3. So we replace b1 by its value. b1 is equal to y1. b2 is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1. So now we rearrange the terms, okay? By rearranging the terms to find B3, we put the condition. What is the condition to have B3? We have Y3 is obtained when X is equal to X3. So Y3 is equal to Y1 plus Y2 minus Y1 over X2 minus X1 times X3 minus X1. And plus B3 times x3 minus x1 times x3 minus x2. Okay, so now just to find B3, all you have to do is to take these two terms to the other side, okay, and to divide the whole result by x3 minus x1 and x3 minus x2. Okay, so we will obtain that B3 is equal to y3 minus y1. Okay, this term I will divide it by x3 minus x1 and x3 minus x2. So I can write it in the following form. So first I divide it by x3 over x1. So I get y3 minus y1 over x3 minus x1. And I have over x3 minus x2, the second term. Okay, x3 minus x2. And also I will perform the same for the second term. So for the second term also I take it to the other side. So I get minus y2 minus y1 over x2 minus x1. Now, since I am dividing by x3 minus x1 and x3 minus x2, x3 minus x1 will cancel out, okay? And I will have over x3 minus x2. Okay, so I can find in this way value of BC. So now going back to the slide, we can see that how we can get the value of B3, and we can put it in general form. The general form is the following.
that we can consider that B3 is equal to the following term. I can express it as f x3 x2. So this is f of x3 x2, which is y3 minus y2 over x3 minus x2. Okay, and this term I can consider it as f of x2 x1, because it's, so this is f x3 x2, this is f x2 x1. How I name the function? So I consider that whenever I have 2 points and they are consecutive points, okay, so here it's y3 minus y2, here it's y2 minus y1. And the expression we had, we express it, okay, but look, it was in another way. يعني نحن الديمونستريشن اللي عملناها we should change الفورم تبعها تصير مثل ما هن بدهم اياها. يعني نحن هون عندنا 3 minus 1 وهون 2 minus 1. We can play with the formula تصير y3 minus y2 y2 يعني y2 minus y1 y3 minus y2. You can do it. It's very simple. يعني please this is an exercise for you. Try to do it. يعني بدكم تحولوها هيدي الفورم فيصير عندنا هون y3 minus y2, and here يعني هيدي y2 minus y1 is fine, بس هون we want to try to convert هيدي من y3 minus y1 to y3 minus y2. Okay, and you will obtain at the end the same يعني you will get at the end the same expression they did here. And you will rearrange your terms in a way to get the difference of y3 minus y2, and here's the difference of y2 minus y1. Okay, so whenever you end up with this result, you can generalize it. You can say that I end up with the subtraction of 2 terms, and this term is involving data points 2 and 3, and this term is involving data points 1 and 2. So I can say that this can be written of f of x3 x2, and this term can be written as f of x2 x1. Okay, now what I want to tell you is that this term f doesn't have always to be this function مش على طول بس with 2 data points. يعني you will understand what I mean in next slide. يعني I can write for you f of x3 x2 x1. What do I mean by fx? If I write this formula fx3 x2 x1, then you will say I will consider first f of the 2 first لأنه هون عندي 3 terms، فباخد ال 2 first أول شيء وال 2 last بعدين. يعني بكتب إنه this is corresponding to f of x3 x2 minus f of, you will see why we define this coefficient in this way, f times x2 x1, because we will see that we have a general pattern that will be repeated when we go from يعني كل ما نزيد order of interpolation كل ما يزيدوا الترمز. يعني نحن we defined أول شيء f x1 x2، وقت جبنا b3 اضطرينا نعمل definition لنيو operator اللي هو f x3 x2 x1. when you say f x3 x2 x1 باخد بما انه هون عندي 3 data points فباخد f of the first 2 points اللي هو اذا n equals 3 so باخد n minus 1. the first n minus 1 f تبعهم f of x3 x2 minus f of the last 2 اللي هن the last n minus 1. هون n minus 1 is 2. بس إذا صار عندي أكثر من أكثر من 3 I can generalize this result as we will see in the following slide. So the general result that I can put بما أنه لاحظت إنه B2 هي fx2 x1 و B3 هي fx3 x2 x1, I can generalize that B of n of order n حتكون
f of xn minus 1 until x1. and how I define هالf مثل ما عملت هون وقت اخذنا B3 اخذنا f of the يعني اذا 3 هون باخذ 3 minus 1 2 equal to ساعتها باخذ f of the first two مع بعض اول شيء اللي هن x3 و x2 minus f of the last two مع بعض. Now here if I have n points I have n minus 1 باخذ ال n minus 1 terms اول شيء بيكونوا f of xn minus 1 until x2 minus the last n minus 1 يعني xn minus 1 until x1. So this formula is general and can be applied in all your cases. So you can put it in this way. You can put bn in this way. Okay? دكتور Yes. إذا كان عندي مثلا f of x5 مش بعمل f of x5 x4 minus f of x4 x3 minus هيك؟ لا كارن لأنه هلا شوفي ليه كيف بتصير الاكسبريشن هنعملها على example 4 اوكي شوفي if we want to find b4 كيف بنكتبها b4 equal f of x4 x3 x2 x1 فهون عندك الداتا بوينت 4 n equal to 4 بس يكون n equal to 4 يعني انت عم تعملي cubic fit اوكي so now you will decompose it اول شيء n equal 4 اذا بتعملي n minus 1 يطلع لك 3 so هلا بدك تاخذي اول شيء f of the first three terms يلي هن f of x4 x3 x2 minus تاخذي اخر 3 terms يعني minus f of x3 x2 x1 هلا كل وحده بدك ترجعي تعملي لها decomposition بتضلي تصغري تتوصلي ل 2 terms لانه انت بس توصلي ل f2 terms بتعرفي تكتبيها يعني f of x4 x3 هي y4 minus y3 over x4 minus x3 يعني بتضلي تقسمي ال f تتوصلي ل just 2 terms يعني now عندك صار f 1 2 3 يعني بدك تقولي انه f x4 x3 x2 can be replaced by f x4 x3 minus f of x3 x2 و f x3 x2 x1 can be decomposed into f x3 x2 minus f x2 x1 okay so you continue to decompose تيصير عندك بالايكويشن تبعك بس f of term 2 بس لانه الترم 2 هي y minus يعني y of point 1 minus y of point 2 over x point 1 minus x point 2 يعني هون f x4 x3 هي y4 minus y3 over x4 minus x3 f x3 x2 هي y3 minus y2 over x3 minus x2 etc. So now what you will do then is to just continue to decompose تقدر اوصل للفاينل form. So this is B4. So imagine كيف حيكون B5 يعني B5 فحيكون كمان more complex. اوكي فبتلاحظوا انه البوينتس حيمرقوا كلهم يعني هون عندي y4 minus y3 هون y3 minus y2 هون y2 minus y1 ولاحظتوا انه البوينت هون الاكس 3 حيمرق بوث هون وهون لانه هو كمان مع موجود مع هيدي اف اكس 3 اكس 2 موجود بهيدي اف اكس 3 اكس 2 اوكي سو هي دكتور معقول نشتغل اكثر من كيوبيك؟ انه مبدئيا هي الكيوبيك يعني فيكم تتدربوا على الفور على الباور 4 اوكي باور 4 يعني ب 5 اوكي yeah. Okay, so now once we introduce the method, how we should select the data points. And what about data points? Data points do not necessarily have to be equally spaced or in ascending order. هنشوف إنه مش ضروري يكون delta x constant بيناتهم وحتى مش ضروري x1 تكون أكبر من x2 أكبر أو أصغر من x3 يعني you don't have any condition. مش مفروض x1 تكون أصغر من x2 أصغر من x3 ولا x1 أكبر من x2 أكبر من x3. You can have x1 مثلا تكون أكبر من x2 أوكي بس أصغر من x3 مثلا. So it can يعني you can have random data
هنشوف بأي what is the criterion. The criterion to choose the data هو إنه they should be as close as possible to the unknown. هلا when we do the example you will understand it better. And they could also be ordered so as to maintain the same number of points on either side of the unknown. يعني بدنا نجرب as much as possible إنه ناخد points قبل وبعد ال point of interest. So let us do this example to understand better what we mean. So if you want to perform a Newton interpolation, first using linear interpolation, then quadratic, then cubic, then quartic, let's say. Okay? And you want to determine what is f of x at point 3. So first, you take the closest point, أول point بتنقوه x1 هو أقرب point على 3. Between 2.3 and 4.6, 3 minus 2.3 is 0.7. 4.6 minus 3 is 1.6. So 2.3 is closer. So the first point you should select هو 2.3 يعني هو أقرب واحد على 3. Now وقت تيجوا تنقوا second point ما بتصيروا تطلعوا إنه بما إنه أخذت 1 point to the left, now I should take 1 point to the right. يعني على طول بتجربوا تعملوا distribution fair. يعني if I take 1 point from the side, I should try to take another point from the other side. This is possible لما يكون النمبر of يعني أنا بس أعمل linear interpolation and I need 2 data points. So بس يكون even number of data points, it's easy. ساعتها حيكونوا equal. If it's odd number مجبور يكون في يكونوا unequal بس إنه at least مجبور اخذ point لتنمال يعني بس يكونوا 3 points I will take 2 from one side 1 from the other side. إذا 4 points باخذ 2 from each side etc. So now the second point أكيد حيكون x2. Okay لأنه already أخذ point to the left, so now I should take a point to the right. يعني مع إنه 1.5 أقرب ل 3 من 4.6 بس لأنه I should take from each side فبدي أخذ هلا تاني point هو 4.6. So the second point I will take is x2 equal 4.6. As we said before فيضلوا الكويفيشنت يعني أنا إذا عم بعمل linear بدي أرجع أخذ quadratic بدي أرجع أخذ cubic هيدا الكرايتيريان بخلي إنه الداتا بوينتس ما يتغيروا. يعني إذا أنا بلشت ب x1 x2 باللينير بالكوادراتيك كمان حيكونوا أول 2 points x1 x2 هن ذاتهم فحيكونوا الكويفيشنتس ب1 ب2 the same بس ب3 will change. So now what will be the third point? The third point is x3. شو فيني اخذ او 1.5 او 4.8. So I will select the closest one اللي هو 1.5 لانه between 3 and 1.5 I have 1.5. Between 3 and 4.8 I have 1.8. So 1.5 is closer. So I will select 1.5 as my third point. بس هون منن يعني اذا بدكم ما قدرت اعمل equal distribution to the left and right لانه number of data is odd. Okay. Now if I want to do a cubic interpolation حيضلوا x1 x2 x3 هن ذاتهم and now I need a fourth point. اجباري لانه عندي 2 points على ال left I will select now the second point على ال right اللي هو 4.8. Okay. Now if I want to do a quartic interpolation then I need a fifth point. هلا ال fifth point هون هن لازم تكون 5.2. Yes, لازم تكون 5.2 because I have the choice بين 5.20 بس بما انه 0 ابعد من 5.2 so I should select here لانه هون I have 3.2 difference هون I have 3 so I will take this point and x5 will be 5 points. Okay. And now what is positive مثل ما قلت لكم بس روح من linear لquadratic لcubic لquartic just I have to update one coefficient لأنه هوليك they will remain as they are. Okay. So now. دكتور Yes. يعني لما يكون في عنا odd number of data لما تشوز من نقي الوحدة اللي هي أقرب للنمبر. أول criterion أوكي بدك تكون أقرب شيء بس من بعد كل ما تنقي point الثاني لازم يكون لتاني مال. أوكي. يعني أنت بتبلش بأقرب point ترجع بس تاخد واحد من هالمال بتاخد الأقرب من تاني مال. then بس بدك تاخد ثالث بتشوف مين أقرب بين الرايت واللفت. يعني فيك تاخد 2 رايت ورا بعض أو فيك تاخد 2 لفت يعني بمعنى ما فيك تاخد 2 رايت ورا بعض أو 2 لفت ورا بعض. لازم 1 to the right 1 to the left.
اوكي يعني انا اذا بلشت كيف بدي اقول لك، يعني انت الايديا انه بدك تنتبه على النمبر البوينتس يكونوا العدد قد ما في قريب ليفت ورايت، اوكي، وكمان يكونوا كلوز. يعني مثلا على طول اذا اوريدي اخذت 1 to the right ما بتقعد تعمل comparison لانه اخذت already 1 to the right، يعني هلا مجبور ثاني بوينت تاخده to the left، مع انه لاحظت انه 4.6 ابعد من 3 من 1.5. يعني اذا بدك تجي تعمل بس الكلوزست هو الكرايتيريان، ما بتاخد باللينير، بتاخد 2 to the left which is not good يعني عاده. يعني حتى لو 4.6 ابعد it's better to take 1 point to the right 1 point to the left، لانه we consider انه اذا عم ناخد هيك بصير في extrapolation من 2.3 ل 3 and it's not recommended to do extrapolation. ف even if 1.5 is closer to 3 ثاني point حيكون 4.6 لانه هو to the other side. يعني عندك على طول two criterion تطلع عليهم. اول شيء يعني حسب البوينت اللي عم بتنقيه بتعرف اذا بدك تاخد هلا السايد يعني which side I take او الكلوزست. اوكي يعني اول شيء وقت تبلش بتبلش بالكلوزست هو 2 بوينت. هلا بس نقيت اول بوينت ما بتقعد تطلع بالكلوزست ثاني 1 كلوزست، لا بتقول اخذت 1 تو ذا رايت يعني صار دور اخذ 1 تو ذا ليفت، باخذ اول واحد تو ذا ليفت اقرب واحد. هلا ثالث بوينت يعني اذا بدك على طول اذا فينا نلاحظ انه على الاود نمبر يعني وقت تاخذ اول داتا بوينت او ثيرد داتا بوينت تطلع على الكلوزست 1 يلي باقي، بينما بس بدك تنقي الايفن نمبر بدك تطلع على السايد. يعني اذا اخذت هلا فيرست سايد بدي اخذ سكند سايد. اوكي يس. لا يعني مثلا هلا بالاكس 5 لما جبناها انه ليه ما اخذنا الزيرو، ما زال هي بدي اخذ وحده من اللفت. لانه اوريدي هون عندك unbalance. يعني هون وقت تاخذ 5 points مجبور تاخذ 2 to the right و 3 to the left. يعني شو ما عملت ما حتقدر توزعهم بطريقه equal، يس صح؟ بما انه ما رح تقدر توزعهم بطريقه equal whatever you do هلا بتطلع على الكلوزست one. يس كثير. ثانك يو دكتور. well دكتور yes لنلاقي البي 1 والبي 2 هول ما Yeah. فينا نحط الجنرال فورم، يعني كيف كتبنا f of x equals b1 plus b2 into x minus x1 ونحلها هيك؟ بلا اكيد في اكيد مش ما أحيان هول بتصير one equation one unknown. اكيد yes you can do it. يعني ما هي اصلا من وين اجتها؟ من اللي انت عم بتقوله. yes if you prefer ايه بس to do انه it هيديك ابسط، بس بحط محل الاكس x3 بيطلع لي b4. no problem yes of course you اوكي دكتور yes. إذا عم ناخد على الحالتين أول رقمين left و right قراب من البوينت، أفضل آخد يعني أول مرة تكون أقرب شيء، ولا عارفة حالة بده يكونوا أول اثنين قراب فيني ما بلش؟ لحظة أول بوينت أكيد أقرب شيء، يعني أقرب بوينت ل 3 هو 2 بوينت. أوكي بس وقت الثاني بوينت بدك تاخديه المفروض إذا أنت هلا ليكي شو الفكرة. أنا فهمت عليكي، أنت قصدك إنه إذا عندي مثلا 4 بوينتس ليش ما آخذ ثاني بوينت 1.5 هيك قصدي؟ لا قصدي مثلا إذا عارفة إنه أنا بدي تنقول 3 points، أوكي إنه فيني آخد تنقول 4.6 قبل 2.3 أو لا أفضل آخد 2.3 لأنها أقرب؟ لا عارفة إنه بدي آخد لك هو فيك تاخدي، يعني قصدك تبلشي بأول بوينت هو 4.6 وعارفة إنه الثانية حتكون 2.3. طيب ليش بدك تاخدي انت ثاني بوينت؟ ما هو 2.3 اقرب، ليش ما بتاخديه كاول بوينت؟ يعني انت بدك تاخدي هيدا الاول هيدا الثاني وهيدا الثالث بوينت. أنا قصدي يعني بتفرق على الكالكوليشن إذا أول بوينت هو 4.6 لأبعد. هلا هو اللي مش قصه بتفرق، ليه اكيد بتفرق، اذا بتغيري الاوردر اوف بوينتس بيفرق الجواب اكيد. اوكي منشان هيك بنقول انه انا تروح من linear لكوادراتيك لكيوبيك if I want to take advantage من انه البي ما بتتغير لازم خلي نفس البوينتس بنفس الاوردر. اتفقنا؟ فلانه انا بدي اخلي البوينتس بنفس الاوردر باخذ هالطريقه، باخذ 1 كرايتيريان تنقي بوينت تبعي، انه اول بوينت بنقيه بده يكون اقرب شيء.
ممكن اللي هو ال 2.3 هون. ثاني بوينت بنقيه بمجرد ما اخذت 1 to the right الثاني اجباري يكون to the left، لانه انا اذا بلشت احكي بلينير يعني بدي 2 points، فبمجرد ما اخذت 1 to the right ثاني واحد اجباري اخذه to the left. اوكي هلا بس اوصل لثالث بوينت هون عندي تشويس، يعني وقت اوصل لثالث بوينت بما انه اوريدي عندي، لانه انا هلا بدي اعمل كوادراتيك اوريدي عندي unbalanced، فيني اخذ او ال 1.5 او ال 4.8، ساعتها بنقي الاقرب لانه 1.5 is close. اوكي وبرجع وقتها بدي اخذ 4 data points، بما انه عندي 2 to the right اجباري اخذ now 2 to the left. واذا بدي اخذ 5 points عندي possibility او اخذ بعد الزيرو او اخذ ال 5.2، فبنقي ال 5.2 لانه اقرب. فهيدي الميثود بتعتبر انه انت عم تمشي من لينير لكوادراتيك لكيوبيك، يعني اذا انت بدك تعملي كل هول الانتربوليشنز والكويفيشنتس تبعك ما يفرقوا، بس تجيبي 1 updated لازم تعملي هاي الميثود. والا اذا كل وحده بتغيري الاوردر اوف بوينتس بيطلع لك ديفرنت، يعني اصلا بي 1 بيتغير من ساعتها من وحده للثانيه، وبي 2 بتتغير وبي 3 بتتغير، لانه if you don't keep هالاوردر of selection كل ما بدك تعملي interpolation جديده، يعني اذا if you want to increase the order of interpolation you should then calculate again B1 B2 B3. بينما اذا بتاخدي اوردر وبتمشي فيه، يعني بلشنا ب x1 x2 باخذهم هن ذاتهم بزيد عليهم بوينت للكوادراتيك، ساعتها B1 will B2 will be the same بس I will update B3. دكتور لحظة بس is it clear أو كانت الكويستشن شيء ثاني؟ لا كثير، بس إذا قصدي إذا حطيت أنا x1 equals ل 4.6 x2 equals ل 2.3 بس إنه بتصير less accurate. أنت شو بدك تحطي x1 equal ل 4.6 أوكي و x2 equals ل 2.3 وبدي كمل، يعني بدي كمل بالx وهيك، بس هون بتصير less accurate و further للداتا بعتبر ولا لا؟ هلا إذا أنت in case هلا مفروض إنه ال B1 B2 أوكي if you take this حيتغير الفاليو تبعهم، بس مش إنه هلا إذا هي linear حتضل نفس اللاين، لأنه بعدك عم تاخذ اللاين between 4.6 and 2.3 أوكي. so هون ما حيأثر، بس أنت if you compare بعدين if you want إذا بتاخذي يعني الثالث بوينت بتاخديه، سو انت اخذتي هلا x1 4.6 x2 2.3 هيضل يطلع لك نفس اللاين، بس b1 b2 حيتغيروا، يعني اذا بدك لانه انت b1 will be equal to y1 انت هلا حتكون y2 لانه انت قلبت البوينتس اوكي. بس هي بالنهايه اللاين ستريت لاين هي ذاتها اللي مر قبل اثنين هي ذاتها اوكي، بس B1 B2 بيتغيروا. اوكي يس دكتور. اوكي لانه انت الفكره ما تنسي how you defined انت الفانكشن، انت مش كتبتيها ax plus b your function، مش كتبتيها ax plus b، كتبتيها b1 plus b2 times x minus x1، فانت بس تغير الداتا بوينت هيدي الاكس 1 هون عم بتغير، بما انه هاي الاكس 1 عم تتغير حيفرقوا b1 و b2، يعني رح يطلع لك غير equation، بس بالاخر if you develop ترجع تطلع لك نفس ال ax plus b اوكي، بس with different b1 b2 and x1، لانه بس غيرتي x1 automatically حيتغيروا b1 b2 اوكي. بس هي الايديا هون اذا انت بتاخدي بوينت كثير ابعد، اذا بتاخدي بوينت ابعد يعني انت كل ما كانوا البوينت قراب كل ما الايرور اوف انتربوليشن بتنقص، يعني انت اذا بتاخدي بس مثلا بدل ما تاخدي 5.2 اخر شيء اخذتي 0 اكيد حيطلع لك ديفرنت بولينوميال لانه عم تاخدي بوينت ثاني، حتطلع الايرور اكبر لانه عم تاخدي بوينت ابعد تو يوز، يعني بدل ما تستعملي 5.2 بال5 داتا اذا استعملتي 0 حيطلع لك ديفرنت بولينوميال وحيطلع لك هاير ايرور لانه هاي البوينت ابعد من 3 من 5.2، فانت بتجربي تاخدي بوينت كثير قراب على 3 لانه it will capture more البروفايل about 3 من ما تاخدي بوينتس بعض
Yes. طيب. So now, if we perform على هذا example, if we perform calculation, we can find what are the values of B1, B2, B3, B4 by just replacing الأكسس والواي ب their values. يعني هون عندكم X1 هلا نحن X1 أخذناها هيدا, so this is X1, this is Y1, this is X2, this is Y2, this is X3, this is Y3, and this is X4, this is Y4, and finally this is X5, this is Y5. So just I have to replace in my expressions so I can get the values I obtained بالlinear, بالquadratic, بالcubic interpolation. Okay. And all I have to do then, once I find B1, B2, B3, B4, all I have to do to find the corresponding interpolation at this point is to replace x by its value اللي هي 3. يعني أنا بالlinear بتكون f of x هي B1 plus B2 times x minus x1. So I just replace x by 3. I get then, according to the linear interpolation, I can get the value اللي هي 148.62. I can do the quadratic interpolation, I can do the cubic interpolation. Okay. هلا in general a higher order of the polynomial بتكون better accuracy. Okay. بس إذا كتير بزيد order it can become oscillating, so it's not advised to have a very high order. يعني cubic عادة will perform well. Okay. cubic quadratic بس أكثر من هيك بتصير بدل ما أعمل error أقل بتصير الerror أكبر. Okay. Now, so this is for Newton interpolation. Next time we will introduce Lagrange interpolating polynomial. Okay, so we will see that this method will give us results exactly the same results of Newton interpolation, but the way of defining the interpolation is a little bit different. So we will define operators L1, L2, until يعني it depends on the order. If you have a linear operation, you should define 2 Lagrange operator, L1 and L2. If you have quadratic interpolation, you should define 3 Lagrange operator, which are L1, L2, and L3, etc. So next time we will go into details how we do the Lagrange interpolating polynomial. Okay. Any question on what we did today? دكتور Yes. هلا in this chapter عم نعمل approximation لنلاقي point. هلا هيدا بالerror in this method اللي هو نيوتن هو اصغر من الerror مثلا بالlinear regression؟ لا، هي شو الفكرة حسن؟ أول شيء بدي أقول لك إنه البوينت هون أول شيء الانتربوليتنج فانكشن لازم تمرق بكل البوينتس تبعها. أوكي؟ يس. طيب يعني إجباري أنت ما في ايرور على الداتا بوينتس، ما في ايرور، بس أنت حيكون عندك ايرور. يعني مثلا تنقول هيدي الفانكشن تبعك وأنت عم تعمل linear interpolation. إجباري هون لأنه أنت حطيت اللاين passing by data point، أكيد ما حيكون في error على الداتا points، بس حيكون في error everywhere between. مظبوط؟ فهون الايرور بس كمان إذا بدك ككونسبت يعني فيك تقول إنه أنا هي الفيتنج وقت عملنا فيتنج كان البيربس to reduce الايرور as much as possible، يعني to reduce the summation of error. يعني بالفيتنج تكنيك هي اللي بتخليك توصل للمينيمم possible error. لأنه أنت هونيك إذا عندك several data points شو كنت تعمل؟ يعني تنقول كان عندك several data points، كنت تجرب تلاقي linear fit بطريقة إنه to minimize الerror.
مظبوط. مزبوط. بس من دون ما تكون هاللاين مرقه بولا of your points، فيها تمرق بس مش ضروري تكون مرقه ب one of the points. اوكي سو في فرق بالكونسبت اصلا. يعني هونيك بس تعمل linear fit ما بتستعمل 2 points، فيك تستعمل 10 data points. يعني انت Yes, في doctor. عندك يعني it's a different concept. ما فينا نقارن بهيدا المعنى تنقول انه الايرور is higher او لا. اوكي بس فينا نقول انه بالريجريشن I can have a very high number of points and I will try to do a fit in a way to minimize the total error. Okay, will fit does not have to pass by any of these points, but will be in a way to reduce to the maximum possible the total error involved. بينما بالinterpolation إذا أنا عندي just 2 points بقدر أعمل linear fit بس. بينما إذا عندي إذا تعمل quadratic fit بده يكون عندي 3 points. اوكي هونيك كنا نعمل linear fit لو كان عندي يعني اذا عندي 100 points can and they can be expressed by a linear fit بعمل لهم linear fit. اوكي يعني هون الايديا is little bit different بين الاثنين، لانه هون بيكون عندي just two data points وبدي اشوف بيناتهم شو عم بيصير. اوكي Yes. So I will come up with an equation to try to say what will be the value here. Okay. بينما هونيك كان عندي a lot of points and I try to approximate كل هالpoints اللي عندي by one curve that can be linear, that can be quadratic, that can be cubic, etc. Okay. هون أنا بس دكتور إذا بدك certain يعني for a certain number of data إذا عندي 2 points بس مجبور أعمل linear. إذا عندي 3 points إذا عندي 3 points I can do أو linear يعني باخد كل 2 points مع بعض linear، وساعتها بدك تعمل لكل segment بدك تعمل له interpolation لحاله. اوكي يعني كل new segment يعني نقول عندك هول البوينتس like this. اول 2 points فيك تعمل لهم linear interpolation لحالهم بتجيب لهم function. ثاني 2 points لحالهم interpolation بتجيب لهم function etc. بينما بالريجريشن كل البوينتس بتجيب لهم one fit. It's one function هونيك. بينما هون Yes. كل داتا كل كم داتا بوينت فيك تعمل لهم linear interpolation. دكتور بس الاثنين مع بعض بالريجريشن اوكي يس بالريجريشن بس انه فيها تصعب انه يمرق الفيتنج بقلب البوينت. اكيد فيها تسائب بس مش ضروري. مزبوط. يس ثانك يو دكتور. Welcome. Any other question? Okay, bye.